Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa bangwe ba baagi go ralala naga ba re demokrasi tlhodile mathata. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlomaditse matsapa a puso a go lere tekano mono Afrika Borwa. Mo metshamekong ya DStv Premiership, AmaZulu e shasharile Chipa United thapama eno. From the dawn of democracy. We are so happy about this event. I'm very happy for the people of South Africa. SABC News celebrates Freedom Day. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlomaditse matsapa a puso a go lere tekano mono Afrika Borwa fa a bua kwa tiragalong ya go keteka letsatsi la kgololosego kwa Union Buildings go sa le gale gompieno. Ramaphosa wa amogetse gore le fa go dirilwe kgatelopele mo go tokafatseng matshelo a maAfrika Borwa go santse go na le go tlhoka tekano mo lefatsheng. We can overcome all the other challenges that face us right now. Naga eno ga e mo maemong a jesang diwela mo maphateng a tsa ikonomi le dipolotiki ebile setšhaba sa yona se kailwe e le se se sa lekalekaneng go gaisa mo lefatsheng le mororo e kgonne go fenya dikarogano tsa sepolotiki le ikonomi. Afrika Borwa e keteka dingwaga di le 30 tsa demokrasi tse nnileng tsa katlego le go retelelwa mo maphateng mangwe. Gape ke dingwaga tse ditheo tsa demokrasi di neng tsa lebanwa ke teko e seng kana ka sepe mo di neng di le gaufi le go phutlhama ka motsi wa go gapiwa ga dithoto tsa puso ke lephata la poraefete. South Africa's democracy is young. Most of the world's more established democracies are over 100 years old. We are just babies. The progress that has been made in a relatively short period of 30 years is something of which we can and should all be proud. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re mo dingwageng di le 30 tsa demokrasi puso e kgonne go abela baithuti diranta di le dimilione go ithuta ya agela bahumanegi matlo, marogo, ditsela le matamo. Mookamedi yono wa puso a re mo mabakeng mangwe puso e kgonne go fetola maemo a ikonomi mme e fitlheletse go le gontsi fa go tla mo maemong a batlhankedi bagolo kwa ditirong. Although there have been setbacks, and there have been quite a few, although we have faced challenges both beyond our borders and here at home, our economy has tripled in size since 1994. While unemployment still remains our greatest and most pressing challenge, the number of South Africans in employment increased from 8 million in 1994 to over 16 million now. Le fa go le jalo Ramaphosa wa amogetse gore dilo tse dintsi tse di maswe tse di diragetseng jaanong di feketsa tiro e ntle e dirilweng ke puso mo dingwageng tsa demokrasi. A re sekgala magareng ga bahumi le bahumanegi ke matshosetsi go katlego ya setšhaba. We know that despite our achievements, South Africa remains a highly unequal society. Our people confront every day the apartheid legacy of unemployment, of poverty and underdevelopment. Crime, especially crimes of violence against women and children, are a scourge in our communities. Despite great progress, many households do not have electricity or clean water. There are still many families that go hungry. There is a huge divide between the rich and the poor in our country. We see this divide in access to health care, in access to safe transport,
and proximity to services and work opportunities. At times, it seems that these challenges threaten to undermine the achievements we've made over the past 30 years. And yet we know that if we work together, if we harness the same spirit of unity that we did in 1994, we will surely overcome these challenges that confront us. Mopresidente a re puso e dirile ka natla go tsosolosa seriti sa maAforika Borwa segolo thata a neng a kgapetswe thoko. Moeteledipele wa EFF Julius Malema a re batshwarwa ba fitlhelela ditirelo tsa motheo tse di botoka go na le baagi ba motsesetoropo wa Alexander kwa bokone ba Johannesburg. Malema o rotloeditse baagi go tsaya tshwetso e maleba kwa ditlhophong tsa bosetšhaba le diporofense ka motsheganong. O na eme ka lefoko baemanokeng ba lekoko jaaka naga e tlhotse keteka dingwaga di le 30 tsa demokrasi. Under the EFF, there won't be drugs from Johannesburg City to come and collect rubbish. It will be the people of Alexander who are going to be employed by the EFF to look after Alexander and pay them for looking after Alexander. We are very, very happy the way I'm relating Gawana. Most of the things, Malema is a youth actually. Most of them are not able to implement. So Renas was so Rebata Mere, Corbata Luteri nice. And I want to Ravona Mojo. So now I can know more. He stole my heart. Democratic Alliance ya re le fa naga e fitlheletse kgololosego ya sepolotiki e santse e tshwanetse go fitlhelela kgololosego ya ikonomi. Moeteledipele wa federal ya DA John Steenhuisen o na bua kwa letsholong la DA le le itsegeng ka Rescue South Africa Tour kwa Durban. Keteko ya dingwaga di le 30 tsa demokrasi bašwa ba ba neng ba tsenetse moletlo wa letsatsi la kgololosego kwa raleng ya DA ya letsholo la namolo ba re le fa Aforika Borwa e fitlheletse go le gontsi mo kgololosegong bašwa ba tlhoka ditšhono tsa ditiro go nna le kgololosego e tletseng ya ikonomi ka ntlha ya fa bontsi ba bona ba sena ditiro. Ba bangwe ba tiile moko gore ba tla nna le isago e botoka mme ba rile DA e mo maemong a siameng a go ka baka ditiro mo boeteledipeleng jwa Chris Pappas yo e leng meyara wa masepala wa Umgeni le ntlhopheng wa botona kgolo wa lekoko kwa KZN. We have come a long way as a country, but we're definitely not where we dreamed of being inside 1994. The reality is that the majority of young people don't have jobs in this country. No, I don't think we are completely free. I think as we heard today, so many youth without jobs, so many people without jobs, access to healthcare, proper quality education. How can we say that we are free if we don't have all these things? So what we do need is a new government, and what we do need is a government that cares and that can reinvigorate that dream of 1994 and bring that to the fore. And I believe that that is what we are fighting for as the youth. I think I have a bit of mixed feelings actually. I think it's great that we get to celebrate and commemorate this day, but I also think that a lot still needs to be done. I mean, it's a very momentous occasion for us to have had freedom for this long, but there's still a lot of things that we're not free from, especially if you look at the financial circumstances of most South Africans within the country. I think those are the chains that we still need to untangle from those people. Moeteledipele wa DA a re bokamoso jwa Aforika Borwa bo ikaegile ka tshireletsego ya botlhe le go tlholwa ga ditiro go fokotsa lehuma le go sa lekalekaneng. In 1994, millions of South Africans flocked to polling stations to vote for a new future, a future where everyone would have the financial means to live a life of dignity. They voted for economic freedom because true freedom is only possible when you have a job to meet the needs of your family and to build a stable and better future for you and your family. DA ya re
batho ba feta dimilione di le 30 ba tshelela mo khumanegong mo nageng eno mme e rotloeditse ditokololo tsa yona go fetola ditsholofelo tsa bona go nna kgololesego ya nnete ka go vouta mo ditlhophong kakaretso tsa kgwedi e e tlang. Moeteledipele wa lekoko la Umkhonto wesizwe Jacob Zuma ga tsena rali ya lekoko kwa motseng wa Maidaleng kwa Senwambarwana kwa Limpopo. Seno ke ka ntlha ya se lekoko le reng ke mabaka a pabalesego. Zuma no a solofetswe go ema rali eo ka lefoko le tiragalo ya go keteka letsatsi la kgololosego kwa kgaolong eo e a neng a ilaleditswe ke Kgosi TJ Maleboho. Parlamente e tshwanetse go dira go le gontsi go fitlhelela meono yotlhe ya molaotheo wa demokrasi. Seno ke go ya ka mmusa kgotla wa Namosa tshwere wa kokoano bo setšhaba Letšhesa Tsenodi. Tsenodi o ne a tsene puisano e e kgethegileng le badikgang tsa rona tsa SABC. Parlamente e na le seabe se segolo thata mo molaotheong wa naga. Seo se akaretsa go netefatsa seriti sa botho ga mmogo le go rotloetsa ditshwanelo tsa botho ka go fetisa melao e rotloetsang tswelelopele go loago, ikonomi le sepolotiki. Musa kgotla wa nakwana Letšhesa Tsenodi a re Afrika Borwa e sa le ntse e tlhomile pele ka tsamaiso ya demokrasi. You will have the leadership elected. You will have everybody recognized as having a right to engage politically and economically fairly without discrimination. Tsenodi o dirisitse molao o lebeletseng merero ya bong jaaka sekai sa go rotloetsa Afrika Borwa yo gololesegileng. We have 182 women in the National Assembly, and that's a significant number. We think we can still go higher at 42 at the moment. We can still go higher and reach this 50% we're talking about. Now, the quota, as I'm talking to now, in themselves may appear a difficult idea to follow, but they create a good platform based on which we can grow better. Tsenodi wa mogetse gore go na le selo se se kwa godimo sa tiriso dikgoka ya bong mo nageng le gale a re go na le tsela e botoka ya go tlotlomatsa basadi mo setšhabeng sa Afrika Borwa. Parlamente ne a gakologelwa mantswe mo presidente wa maloba Nelson Mandela a gore ke ka melao e dirwang kwa parlamenteng e o e ka netefatsang botshelo jo bo botoka go maAfrika Borwa otlhe. Bangwe ba baagi go ralala naga ba re demokrasi tlhodile mathata a le mmalwa a akaretsang go ikaega ka puso le baeteledipele ba ba tletseng bonwenwe. Ba re mo gongwe demokrasi dirisiwa botlhaswa ke ba ba tshwanetseng go sireletsa le go matlafatsa setšhaba. Demokrasi le we nna ke bonang ka teno yana ha se demokrasi ne ke ipoletse gore ke kgololesego ke kgololesego mare no yana kgololesego batho ba kgololesegile go ira go iphidisa go ira ya mare ba abuse go riana kgololesego go gore ba kgololesegile mare ba irang ka teng di se ba di dirang ba gataka ditshwanelo tsa batho ba bang ka ntlha ya kgololesego ya bone. Na demokrasi o bisa nnete ke bona e sa re benefit sepe no etse ka gore mostly abasha mo around Mzansi ditiro tlhoka tiro ke tsone a tshwenya crime ko godimo due to tabe and mostly tla be re plela gore ne we have to re vote gore re khona na le better community o le tsontse but still she says I am free but I am struggling because my children don't work. I don't feel like government is doing enough to make us to have our freedom. When we went to vote for the first time, we were so happy, very happy. We just thought other countries that are now independent, we are also going to be independent. Democracy has lost its meaning. Democracy is supposed to represent love and equality that South Africans share amongst each other. Now that doesn't exist anymore. To me, democracy means how the country has developed from 1994 to 2024. How the people has the freedom to vote, because during the apartheid, only certain races could vote. What democracy means to me is just being together, being able to just walk the streets and not have to worry about, color, about race, about sex. Just know that I can make friends with the next person I see. I can make
friends and talk to whoever crosses the road next to me, and I know that it's not going to end badly for me. Ditlhopho tsa 1994 di ne tsa lerile maAforika Borwa a le mantsi tsholofelo. Seno se akaretsa le batho ba ba nang le bogole. Batho ba ba nang le bogole kwa Kimberley kwa Northern Cape ba re ba ne ba sa solofela fela gore kgatelelo ya tlhaolele e tla khutla, mme ba ne ba eleditse le gore ditshwanelo tsa bone di sirelediwe ebile di bewe kwa setlhoeng. Thandiwe Mfulo a re o na le tsholofelo e kgolo moraga go tsaya karolo mo ditlhophong. Mosadi ono wa dingwaga di le 63 o na le matshwao a bolwetse jwa polio. Nako ya ditlhopho tsa ngwaga wa 1994 di ke itumetse o itse ke bona gore le nna ke tlabe ke tswa ke nna motho setšhabeng. Ka gone nako ewa pele ga ditlhopho tsa 1994 ya ka motho na le mbogwela ene le mathata. Dorothy Ann Hodgson o gakologelwa nako eo a neng a batla go nna karolo ya history mo nageng. Hodgson wa dingwaga di le 68 le ene o nile le bolwetse jwa polio moraga moranang a le malatsi a le 27 ka 1994. It was wonderful that everybody could vote. It was a great day in South Africa's history, and I even think in the whole world's history, because here was South Africa at last becoming democratic. Mfulo a re moraga go tlhopha o na ikutlwa ekete puso e utlwile karolo nngwe ya lentswe la gagwe. In the apartheid era, disability was seen as a welfare issue. So it was not a human rights issue. You see, I'm having a house. In those early days, disabled people were supposed to stay at homes. Ka fa go jelengwe Hodgson a re boitumelo jwa go bona puso entšha bo nnile bokhutswane. Yes, the promises were made. But promises came on paper. And paper can't make things work. Mfulo le Hodgson ba gareng ga diperesente di le 6 tsa baagi ba naga bao ba tshelang ka bogole. Bobedi jono bo dumela gore puso ya demokrasi e tlhanogela ditsholofetso tsa yone morago ga dingwaga di le 30. We are still building new schools, but we are still building schools that are not accessible. Accessibility in terms of assistive devices, wheelchair and everything. They used to be budgeted for. Who said it should not be budgeted for anymore? If they can't even supply assistive devices, whether it be in a school, at a house, at a residential care facility. Bobedi jono bo gateletse gore ga bane ba latlhela seditse mo go kgaratlheleng tekatekano le go akarediwa ga batho ba ba tshelang ka bogole. Ba re ba letile ka botswapelo mo tsheganong a le malatsi a le 29 go netefatsa gape gore mantswe a bone a utlagala. Who do you see amongst your panel here as the biggest threat for you to hold on to power? They know, as I know, that none of them are biggest threat. The IFP, which is the biggest amongst all of them here, in 2019, it got only 18%. And overall in the country, it got 488,000 votes. I'm not quite sure whether this is a winter dream, because in fact history has taught everyone that we are on an upward significant trajectory. In 2019 we became the second largest, and in 2021 we won more municipalities back to the IFP. We are here to table the concrete plans and the commitments to the people of South Africa, and to restore hope and dignity to those who were their land was stolen by the settlers in this country. Load shedding started under the ANC government, and they're not going to solve it. In fact, it got worse under Mr. Zuma, who sent all our money with the Guptas overseas. Guptas came here with President Mandela, and then President Mbeki endorsed them. Now, if they're talking to Zuma, it's a sin. The difference is that they didn't steal with the Guptas.
bestow with the Guptas and render our country useless. Dikabo tsa Metro FM di solofetswe go kokwanyetsa ikonomi ya Mbombela diranta di le dimilione di le 100. Mafelo a borobasogo a tletse ka baeng kwa toropong eo. Dikabo tseno di tla bo di tshwaretswe kwa Mbombela Stadium segonjono. Magalis Water Board ya re e tshwere phage ka mangana go atolosa tlamelo ya metsi kwa masepaleng wa selegae wa Rustenburg kwa North West. Seno ke morago ga gore baagi ba ngongorege ka ga go kgaolwa kgapetsa-kgapetsa ga tlamelo ya metsi kwa masepaleng o. Ba bega gape fa masepala o ba tlamela ka metsi a leswe. Metsi a timiwa mo dikgaolong tsotlhe tsa masepala wa Rustenburg. Baagi ba re metsi a ba fitlhelelang ka dinako tse di rileng le ona tswa le leswe. Tamilo re ke metsi gape a nwang. Ya strain ntho because now at the end re patela metsi but re kra metsi a maswe gape. Masepala wa Rustenburg o netefatsa gore ba ntse ba neelwa metsi a leswe ke ba Magalis Water. What our communities are arguing out of which le rona re le masepala we are also raising is the brown water. Sometimes technical people will always tell you of technical issues. They will tell you manganese. When there is water interruption, when there are pipe burst, when they must bring back water to the reservoirs. But what matters is and it comes back to us as the municipality. Gabagare ba Magalis Water ba re go kgoreletsega gangwe le gape ga tlamelo ya metsi le go bulelwa ka nako e rileng ke ka ntlha ya fa ba netefatsa fa boleng jwa metsi bo tokafala. Letamo la Hartbeespoort Sport Dam le metsi a fitlhelwang ko ile metsi a leng gore ke a leswe go gaisa mo Afrika Borwa ka jalo o fitlhela ile gore re tshwana ke gore re kgaotse go tlamela baagi metsi jaaka re tla be re fitlheletse dingongora ke mo mabakeng a ka one baagi ba sa kgoneng go fitlhella metsi go fitlhella re kgona go itse gore se bakwa ke eng. Magalis Water ya rena le diprojeke di le mmalwa tsa go netefatsa fa ba semagana le kgwetlho ya metsi. Re setse re simolotse ka projeke ya rona ya 900 million rands ya Pilanesberg Bulk Water Scheme Phase 2. Re tla be re tlamela baagi ba Rustenburg ka bokana ka dimilione di le 70 million liters tsa metsi a noga. Go bonelwa pele gore tlamelo ya metsi kwa Rustenburg e tla tokafala thata mo dingwageng di le 3 go ya go di le 4 tse di tlang. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Amazulu shasharile Chipa United ka dino di le 2 go elengwe mo motshamekong wa DStv PSL kwa Moses Mabhida Stadium kwa Durban thapama eno a re lebe dintlhagolo tsa motshameko o. For the near post, flick on, gets in as well. That's beautiful from Amazulu. He's threatening to Molodine. Proximity of the field from Zaire Makele. The ball allowed to bounce by the self-same Makele. Penalty! Push from Makele. We're just seeing his paces. So he has Paris most recently. Ditaba to move for the first time. And Zaki is taking. Motwetso di ne di le kalo tsa segonjono se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano ga se latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 ka ura ya borataro maitsiboa ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa o fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.